Na pia tumeanza na tutaendelea kutafuta muafaka au uelewa pamoja baina ya wadau kuhusu hatua mbalimbali na wajibu wa kila mmoja wetu kuhusu kule tunakotaka kwenda. Lakini kubwa zaidi, tumepata maagizo mahususi ya Mheshimiwa Rais ambao ni mafanikio makubwa, kwa sababu Mheshimiwa Rais angekuja akatoa hotuba tu ya kutushukuru, kutupongeza na kututakia heri, na angekuwa ametusaidia, amekuepo. Lakini hotuba yake imekuwa na maelekezo mahususi, kwa hiyo imetupa mwongozo na mwanga kuhusu jambo hili. Kwa hiyo kama mnafahamu, aliagiza kiundwe kikundi kazi, na kikundi kazi na kikosi kazi ni vitu viwili tofauti. Kama mtakumbuka, ni muhimu kutofautisha. Kikosi kazi ni task force. Kikundi kazi ni working group. Kwa kilichoundwa, maana task force ziko nyingi, working group huwa ziko chache. Kwa hiyo kilichoundwa jana ni a working group, sio kikosi kazi. Na sisi ahadi yetu ni kwamba kwa kweli itakuwa working group in the real sense of the word. Na kesho kazi yangu itakuwa ni kuandika dokezo kwa viongozi, kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba yalitoka haya maelekezo, mapendekezo yetu kuhusu muundo, utaratibu, mfumo, utaratibu wa kazi, washiriki wa hicho kikundi kazi kiwe hivi, mapendekezo yetu kuhusu ratiba ya kazi iwe hivi. Yaani hatulali, ngoja wiki ijayo tukae kikao, hapana. Kesho dokezo linaenda kuhusu kuanza kwa kikosi kazi hiki, ili mambo bado yawe moto moto. Na imani yangu ni kwamba tutaitwa mapema na wote mtajua mapema haraka sana kuhusu matokeo ya hili jambo. Sisi tunataka mwaka mpya ukipinduka tuwe tumeshapiga hatua kidogo. Na imani yetu ni kwamba hiyo roadmap na strategy, dira na mkakati ambao ndio utakuwa matokeo ya kikundi kazi hicho, basi itakuwa kwa namna shirikishi. Pia Mheshimiwa Rais ameelekeza jambo kubwa pia jana, kwamba kuanzishwe mfuko wa nishati safi ya kupikia hapa nchini. Sio jambo dogo. Na kiongozi wa nchi akielekeza, sisi ndio tunaenda chini sasa kuchambua. Na uchambuzi unakuja, maki kiongozi anatoa dira ya jumla, anataka mfuko. Kazi yetu sisi ni kutoa mapendekezo ya mandate, function, structure ya mfuko na financing yake. Tangu jana yale mawazo, agizo lilivyotoka, kichwani kwangu yamekuwa ni mambo manne. Functions, mandate, structure, financing ya mfuko. Je, uanzishwe kisheria? Je, uanzishwe kwa decree? Kwa sisi tutatoa mapendekezo mapema sana ya mambo yote haya, ili mambo yakienda vizuri mfuko uwe operational mapema zaidi. Na uzuri siku hizi kuna namna nyingi za kupata fedha za hizi mifuko, climate financing, bond issuance na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo imani yetu ni kwamba ile ahadi ya kwanza ya Mheshimiwa Rais aliyotoa ya kibudget itakuwa ni njia moja hapo. Lakini tukiuanzisha vizuri, ukao na muundo mzuri, utaweza kupata manufaa makubwa sana ya fursa nyingi za fedha huko duniani, na itatusaidia sisi katika nchi. Kwa hiyo hilo pia tutalifanya haraka sana, la kueffect maelekezo ya kuanzishwa kwa mfuko. Kuna maelekezo mengine mahususi aliyetoa kuhusu taasisi zinazolisha watu 300 na zaidi, kwamba zihame sasa kutoka kwenye nishati ambayo sio safi na salama, inayochafua mazingira, inaharibu mazingira, na kwenda kwenye nishati safi na salama. Ili ni haraka,
na jana ile nimemwelekeza katibu mkuu atafute timu ya kuorodhesha taasisi zote hapa nchini kwa kushirikiana na wizara nyingine ambazo zina zaidi ya watu 300 wanaokula. Inawezekana si kazi ndogo, kwa sababu sisi tunaamini ni za binafsi na za serikali. Kwa hiyo kama ni magereza tuyajue yote, kama ni hospitali tuzijue zote, kama ni shule za private na public tuzijue zote ziko wapi. Alafu baada ya hapo ukiwa na lile binder sasa la taasisi zote, ndipo ambapo unaweza kueffect hii kitu much more effectively. Na sisi tunaamini kwamba tutaweka kanuni, sheria zinaruhusu, hasa sheria ya mazingira. Kuna kifungu cha 16 cha sheria ya mazingira kinasema waziri wa mazingira ana uwezo wa kutoa maelekezo yoyote kuhusu hifadhi ya mazingira, na maelekezo hayo hayatapingwa na mtu yoyote, na yakigongana na sheria nyingine basi hayo ndio yanakuwa yana prevail. Kwa hiyo tutatumia instrument zenye nguvu kidogo kuweza kuenforce hii kitu, lakini maelekezo ya rais pia peke yake pamoja na kwamba yanatosha, lakini tutayapa maelekezo instrument ya kisheria zaidi. Kwa hilo tutalifanya, na watakaoweza kuhama mapema itakuwa vizuri. Sasa kwa wale ndugu zangu, hii ndio fursa ya kuenda huko, wale wanaofunga mitambo ya biogas na kadhalika. Mimi sitangoja matangazo, ingekuwa mimi leo ningeanza kuitengeneza mwenyewe hiyo orodha, kwa sababu hii ndio inatoa fursa ya ujasiriamali na biashara na ajira katika jambo hili. Lakini pia tumeelekezwa pia kwamba mjadala ushuke zaidi kwa ngazi za halmashauri. Niliongea na waziri wa TAMISEMI, atatoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kwamba kama tulivyokaa hivi na kwenyewe kule kwenye halmashauri zote na wenyewe wakae hivi kwa kuzingatia mazingira mahususi ya kule walipo, na pia kama njia mojawapo ya kujenga awareness. Kwa hiyo litafanyika na litaongeza watu wengi kuelewa jambo hili zaidi. Sasa mwisho, kuna mambo ambayo hayatangoja kikosi kazi na kadhalika, sisi tutayafanya wenyewe kama wizara kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo. Lakini kabla hapo niseme tu kwamba tunawategemea sana washirika wa maendeleo kama rafiki zetu. Tunaamini kwamba wanayo nafasi kubwa, lakini tunaamini kwamba pia sisi wenyewe kama nchi, kwa sababu rasilimali zetu hizi ni sisi wenyewe, misitu, miti, na wananchi hawa ni Watanzania wenzetu, mama zetu, dada zetu, wadogo zetu. Wajibu wa kwanza ni wa kwetu wenyewe kufanya jambo hili, lakini tutashirikiana sana na washirika wa maendeleo, kwa sababu nishati safi ya kupikia sasa hivi ni ajenda kubwa sana ya kidunia, kama ambavyo zilivyo ajenda nyingine. Kwa hiyo kuna mambo ambayo sisi tutafanya. Kwa mfano, la kwanza ambalo limezungumzwa sana hapa katika mjadala huu ni utafiti wa kina kuhusu hali halisi ya nishati ya kupikia, kwa sababu takwimu zimekuwa zinatajwa sana katika mkutano huu, na kuna baadhi ya watu wamelilia sana usahihi wa takwimu. Kwa hiyo sisi katika miezi mitatu ijayo tutaanza project ya kufanya a very thorough baseline survey, na tunashirikiana na European Union kwenye jambo hilo, na pesa ipo na kazi hii itafanyika, ili tunapolienenda jambo hili na kikundi kazi kitakapoanza kazi, basi kazi yake iwe inapata faida ya ushahidi wa kiutafiti na takwimu, sio kubunibuni kwamba sisi tunadhani kule Gairo watu wanakata sana misitu, alafu basi inaisha. Wanakata kwa kiasi gani, kwa kasi gani, miti gani, kwa nini na kadhalika. Kwa hivyo ndio tutakavyoenda kwa kushirikiana na wenzetu wa European Union. Initiative ya pili ya wizara ambayo tutafanya ni
kuna kitu tunaita National Gas Utilization Master Plan. Mimi nimeikuta wizarani, nilivyoisoma mara ya kwanza, pamoja na kwamba ni maamuma, nikagundua ina changamoto. Tukaitana wataalamu wakasema kweli ina changamoto. Kwa hiyo tumekubaliana tutai-update na tunazo resources. Kwa hiyo huu unaitwa mpango kabambe wa matumizi ya gesi asilia. Make kumekuwa na maneno gesi Mtwara haionekani, inaenda wapi, mbona iko hapa, haifiki majumbani. Hii National Gas Utilization Master Plan ndio itatoa hayo majawabu. Itaweka mazingira ya uwekezaji katika kusambaza gesi majumbani kwa sekta binafsi. Itaweka mazingira ya kutenga gesi kwa kila matumizi. Gesi ina matumizi ya viwandani, ina matumizi kwenye usafirishaji, ina matumizi kwenye mapishi. Kama huna utilization master plan ya uhakika, hawezi kufika. Kwa hii tutafanya, pesa tunayo, na kazi hii itaisha ndani ya miezi 3. Itatusaidia. Tuna plani nyingine tunaita LPG promotion plan. Hapa imezungumzwa mitungi. Sio mitungi ule wimbo pia kwa wale vijana, sio mitungi ya gesi. Tutakaa na wadau, nashukuru wameunda chama chao. Sisi tunazo resources za kutengeneza promotion. Tulikuwa na mawazo ya juu ya namna ya kupromote ifike kila kona katika nchi hii, ambayo itahusisha financing instruments mbalimbali, ikiwemo bima, ikiwemo mkopo kidogo kidogo, ikiwemo mita, ikiwemo na kadhalika. Kwa na hiyo Mike, baada ya muda gani inaisha hiyo promotion plan? Miezi 3 na yenyewe. Tunazo initiative nyingine ambazo ningependa Bwana Rea njoo za kwetu, Engineer Said njoo useme vizuri. Sasa huyu ni mtu wangu pale, na yeye tumejitutumua na hii initiative ya ili jambo la mapishi safi na salama linasimamiwa na wakala wa nishati vijijini. Nimemwambia aseme mambo fulani mazuri tunayofanya mwaka huu kwenye mapishi safi na salama. Asante Mheshimiwa Waziri, na mimi naungana na wengine wote kupongeza kwa kukamilisha ile jambo kubwa na mipango yote ambayo umeelezea. Kwa upande wa wakala wa nishati vijijini, kwanza mimi naitwa Hassan Saidi, ni mtumishi wa wakala wa nishati vijijini. Kwa upande wetu ambao ni wakala unaofanya kazi chini ya Wizara ya Nishati, tumeshakuja na mpango kwa ajili ya kusaidia kufikisha nishati bora ya kupikia vijijini. Na kwa mwaka huu wa fedha tumetenga bilioni 23 zikitoka serikalini na grant kutoka World Bank, na pesa hizo tumezigawanya kwenye mafungu matatu. Moja, tutashirikiana na TPDC, tunatoa capital subsidy kama ambavyo tunafanya umeme na TANESCO, na upande wa kusambaza gesi asilia tunafanya na TPDC. Hii ni safari ambayo tumeianza, na tutaanza kwenye mikoa ya majaribio Lindi na Pwani. Hiyo ni moja. Na la pili, tunatarajia kusambaza mitungi ya gesi LPG kwa kutumia RBF, Result Based Financing. Tunatarajia kusambaza mitungi 100,000, na pia tunakuwa na mpango wa kusambaza pia majiko banifu, yani majiko bora ambayo yanatumia biomass, hii kuni na mkaa. Kama ilivyoelezwa asubuhi, sio rahisi watu wote kuhamisha kutoka kwenye hizi traditional form za nishati za kupikia kuwapeleka kwenye nishati bora. Kwa hiyo tutaanza waendelee kutumia hizo nishati, lakini katika mifumo bora zaidi. Na haya majiko bora tunayozungumzia sio jiko mradi tu linaitwa bora. Jana Mheshimiwa Rais wakati anakuja kwenye banda letu la REA alitoa angalizo kama haya majiko mnayosema bora mengi yana mashaka. Sisi tunazungumzia majiko bora kweli. Na ubora wa majiko unabebwa na vitu viwili. Moja ni thermal efficiency, ule uwezo wake wa kubadilisha ile fuel ambayo iko kwenye mkaa na kuni
kuipeleka kwenye hiti na kuweza kupikia chakula, na pili ni kuziwia utokaji wa gesi ambazo zina athari. Kwa ufupi, mwakani tunaanza na mipango hiyo, na mipango yetu itaendelea, na kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, hili jambo ni kubwa. Sisi REA ni sehemu moja tu ya watekelezaji wa upelekaji wa nishati bora za kupikia vijijini kwa upande wa serikali, lakini tunaamini tutakuwa na engagement ya kutosha kwenye private sector kufanya hili jambo. Mheshimiwa Waziri, naomba niwatoe wasiwasi watu. Jana wakati naongea kwenye vyombo vya habari, watu wengi walituma message, sasa mnaacha umeme mnaenda kwenye nishati ya kupikia. Hapana. Shughuli za kuendelea kusambaza umeme zinaendelea tena kwa kasi kubwa zaidi, na tutaendelea pia kusaidia usambazaji wa nishati bora ya kupikia vijijini. Mheshimiwa, asante sana. Asante sana. Sasa wakati mimi nimeteuliwa nafasi hii, nilikuwa nafanya sample, nauliza watu niambieni kirefu cha REA. Na zaidi ya nusu walikuwa wanasema Rural Electrification Agency. Actually sio Rural Electrification, ni Rural Energy Agency. Ile E pale wanadhani ni electrification. Na wengi kabisa. Kwa hiyo nikawaita mabwana, nikawaambia sasa ninyi kuna shughuli gani ya nishati zaidi ya kupeleka umeme tunafanya? Ikawa hamna. Kwa mara ya kwanza watu wa REA ndio tumetenga fedha safari bilioni 10 za kwetu na zilizobaki za washirika wa maendeleo kufanya nje ya umeme, kufanya nishati katika ujumla wake. Na hii ya majiko banifu itabidi tuzungumze, kwa sababu sisi tunaenda kwenye nishati safi na salama. Kwa tunapeleka mitungi 100,000 safari, tunaunganisha vijiji kwa gesi ile ya Mtwara. Maeneo mangapi? 100 kule Lindi. Hapana, na Mwanabaya, Pwani. Kwa hiyo na tunawapa TPDC bilioni 6 kwa ajili ya kusambaza hapa mjini zaidi. Kwa hiyo tumeanza kidogo kidogo. Huu mkutano sio mwanzo. Sisi wenyewe huko nyuma tulikuwa tushaanza kuhangaika na kutenga viela kidogo na kadhalika. Kwa hiyo tutaendelea. Kwa hiyo REA tutagawa mitungi 100,000, nadhani tutaongeza. Nadhani tukikaa tutaongeza. Inaweza kafika 200,000 mwaka huu. Yes. Kabla ya mfuko, kabla ya budget inayokuja. Sasa pia waliohudhuria mkutano wa leo asubuhi hapa kwenye plenary ya kwanza, kulikuwa na mjadala mkali sana. Mzee wangu Profesa Shangoma yupo, Romanos. Kwa hiyo huyu mzee wangu wa siku nyingi tangu niko mazingira tulikuwa naye, anaitwa Mtata. Kwa leo nikamwalika, alikuwa hajaalikwa na watu wangu, nikamwalika aje hapa atuchokoze, na kweli akatuchokoza. Na kwa hiyo mzee Shangoma, ndoto yako itatimia, kwamba mapema mwakani sisi wizara tumeshapata pesa, tutatengeneza kitu kinaitwa mkakati wa nishati ya tungamotaka au biomass strategy. Kwa sababu ni kweli hii nishati ya kuni na mkaa ipo, hatuwezi kutengeneza sera kwa sababu sera ya nishati ipo, lakini tutatengeneza mkakati wa matumizi na udhibiti wa nishati hii. Kwa hiyo ni initiative nyingine ambayo tutafanya ya biomass strategy. Mwisho ningependa kumwalika rafiki yangu Elizabeth na Lamin wa EU kama on stage. Hawa ni washirika wetu wa maendeleo ambao na wenyewe tumebanana, na wenyewe tumesema lazima watangaze kitu hapa kama matokeo ya jambo hili. Sasa mwezi uliopita nilikuwa Norway. Last month it was on last month in Norway. It was in end of September. End of September, yes. Nilikuwa Norway na nilikaa siku nyingi, week in Oslo. Na nilikuwa na mkutano mzuri sana na waziri wa maendeleo ya kimataifa wa Norway, Minister for International Development. Kwenye mkutano ule sikuongelea kitu kingine chochote zaidi ya nishati safi ya kupikia.
Na nikasema Norway sasa tunaomba mjielekeze huko. Na mimi nikatangulia nikamwacha balozi. So I left you there after we finished the meeting. And I understand you have something to say after I left. So please, karibu. Asante sana, Wasiri. Wasiri wa Nishati, January Makamba. It's a pleasure to be here, and hongerena sana for this conference. It's been wonderful. It's been well organized, international standards. It's been on a very important subject of transition from dirty energy to clean energy. And it has been very timely, as you are now leaving for the International Climate Conference, the COP27. And I think at the global level, there is increased commitment because there's an urgency that we need to see action to address climate change. And discussing clean cooking is very important in that perspective. So let me say once again that this conference has not just been any conference. I've attended many conferences discussing clean energy and throughout my long career, and I must say that this was different because you presented all the arguments. I remember when I first came to Tanzania and we had this small group of ambassadors meeting in your office, and we discussed the challenge of charcoal. And we had long discussions, very good ideas, but we were so few and we didn't have the mechanisms for bringing it to the level we have seen today. Yeah. So now I think the difference is that you've presented all the arguments in a broad perspective, not only environment, not only gender, but health, children, preventing sexual-based violence, providing more time for more studies for children, for more productive economic activities for women. And I think you've taken it in the whole integrated perspective. And you presented a platform for the president so that she could be able to come with her vision, which is a holistic perspective, an integrated perspective, seen from environment, climate, energy, health, education, and gender, which you need to solve this maybe a small problem, but as she said, it has a lot of impact and consequences. So without this holistic perspective, I think Tanzania will not be able to move as you have been mandated to do. So yes, when we met in Oslo, we had a good dialogue with our Minister for International Development, and she said, yes, Norway is a great champion for clean cooking. We talked about many things, but that was one of them. And we have supported many global, regional initiatives, from programs with the World Bank, with the UN, but also the Global Clean Cooking Alliance. And you know, they have some convening power, and there was this meeting in Accra. This was supported by Norway. And we are glad that you also have this national dialogue in Tanzania, like we have had over the last 2 days. So we are ready to work with you. We have been in Tanzania for 60 years. We have a partnership on energy for 50 years. We have worked on hydropower, on institutional strengthening, education, you name it. So clean cooking could be also part of our partnership. Will be. Will be. In addition, I would also like to add that Norway is a close partner with Tanzania on climate issues. And we also had a visit of our Minister of International Development to Tanzania early September, and you just missed her by a day or so. But we had good discussions with the President on the need for more action on climate issues. And we have a long-standing partnership, which we are ready to renew. And I think maybe there will be discussions during COP27 for that.
I'll see her also in Yeah. So please remind her on this, because I think clean cooking should be seen in that perspective. And thirdly, let me also say that Norway is a renowned partner on gender issues and women empowerment. And I think we have heard today very strong voices from my friend Anna Tibajuka, from Gertrude Mongella, on the need to also see this as clean cooking should be a liberation of women, should be human rights for women. So in that holistic perspective, we are ready to work with you. And you've got a lot of advice today. Yes. To see this in a holistic perspective, not only money and projects and technology and finance, that's important, but I think what has been said about education, communication, awareness raising to get everybody on board, like you've had everybody on board here today, I think that's important as you walk in the future. So let us work together. Yes. We are ready to partner with you, and we are ready to be invited to the office and discuss it. Hongera sana. Thank you, Liz. Thank you. Thank you, Liz. Asante sana. For you, we will talk, but we are at a good space with the minister and the rest. So European Union kama mlivyosikia balozi wao juzi, ni washirika wetu wakubwa. We work together very well. There is a 17 million euro committed to clean cooking by the European Union. We spoke about more, and we are going to meet some big European Union Commission people in Egypt, and we will talk about more resources for clean cooking. Kwa hiyo wenzetu hawa kama alivyosema balozi wao jana, wameweka pesa nyingi sana kwenye euro milioni 17, na tunataka waweke nyingi zaidi. Sisi tunataka tuwe na limitless resources for clean cooking, yani tuwe na pesa ambazo zinatosha na kuzidi kwenye hili jambo. Kwa hiyo resource mobilization pia ni jambo kubwa, lakini kwa sababu ni washirika wetu tunataka aje ongee kidogo kuhusu wanachofanya na wanachotaka kufanya kwenye jambo hili. So welcome. Karibu. Thank you very much. So I have already a good news. It's a 30 million euro. So you see, we have already increased. So in just a few, but I will explain further in more details. So, so distinguished guest, Mr. Makamba, ladies and gentlemen, honorable mamas, which inspired us today. Thank you so much. So as well, very impressed by the organization of this event. We spoke only in September about the organization of this conference. And when you presented us your plans, we were very much impressed, supportive of course, but said already it was a challenge. And I see that you have more than achieved the challenge, because it's really impressive what you've been able to do in so few weeks. So congratulations for that. So with regard to the European Union, we support the government of Tanzania to move to a more sustainable and viable energy sector, which can sustain social and economic development. In this context, the EU has in place a number of ongoing initiatives in the energy sector. We work together with the government on energy sector reform. We work on electricity in rural areas, and the director of the Rural Energy Agency has just before explained the type of action that is carried out. We work on energy efficiency, and of course we work also on clean cooking and renewable energies. So the total amount of funds dedicated by the European Union for the energy sector in Tanzania is of 437 billion Tanzanian shilling. So in the context of this conference, we have developed this sizable program on clean cooking that you just spoke about. The program is called Integrated Approach to Sustainable Cooking Solution. It's a total allocation of 30 million euro, meaning 72 billion Tanzanian shilling, for the period 21-25.
It is actually, for the European Union, the biggest program that we have in sub-Saharan Africa related to clean cooking, by the way. It will be implemented, because I heard many of our regional commissioners, it will be implemented in Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Dodoma, Mwanza, Tanga, and Tabora. But as we said, let's see in the future, let's talk. And the overall objective is to contribute to reduce climate change impact in Tanzania. The specific objectives of the program are to increase the production of sustainable wood fuel in rural areas and increase usage of modern and clean cooking solutions in urban areas, because we know that it is in urban areas that the challenge can be the most important. So the launch of the program was done on December 21 in Dodoma with the Deputy Minister of Energy and with the head of the EU delegation, Manfredo Fanti. And part of it will be implemented by UNCDF, which has an opportunity to present its activities beforehand. So there will be one part, a cook fund, which will try to put new stove and new cooking solutions into the market. On one part will be in the rural areas to look at how to combat deforestation and the sustainable use of forests. As for the Cook Fund, it's a performance-based finance instrument which will provide financial and technical assistance to support the accelerated market rollout of clean cooking solutions, leading to improved environment, jobs, business opportunities along the different value chains. So there is a call which is launched now to the private sector. So, and we expect the eligible enterprises, including those who are here today, to apply to this call and propose the new technologies and get the support from us, together with the government, to be able to offer them to the different households in the country. The other component I spoke about, it's of 30 billion Tanzanian shilling, and it's about reinforcing the policy and regulatory framework, much needed, have a sustainable value chains for biomass fuel production, and also a huge awareness raising campaign. And I know that Minister Makamba, you have a lot of ideas for this awareness raising campaign, and we are more than happy to see how we could design it to make sure that we reach out a maximum possible number of people to sensibilize them about that. So last but not least, I would like to mention our expectation about the program. It's about increasing the share of the population in Tanzania with access to sustainable, renewable energy efficiency and modern cooking solution. It's to support the private sector development and job creation. It's also to, and I'm stealing the words of one of our members here, to get women out of the smoke. So there we would like to promote gender equality, support women's economic empowerment, and give women a voice in the energy sector. So I like very much your idea of getting out of the smoke. I'm not sure how fast we will be able to do that, but we have given us some light at least to see a bit the direction to go. I would like to finish by mentioning the National Biomass Energy Strategy that we are very glad to support, and hopeful that it will be, let's say, serving your purpose and your objectives from that point of view. I'm ending here. And I hope the European Union will be able to stand together with you to go along this journey to install clean cooking into Tanzania. Thank you very much. Asante sana. Kwa hiyo tutaendelea kushawishi washirika zaidi wa maendeleo tushirikiane nao katika hili eneo. Kwa hiyo mwisho kabisa ni shukurani. Nawashukuru sana, nirudie tena kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuja, mawaziri wenzangu kwa kuja na kuniunga mkono na kutia uzito jambo hili, Mheshimiwa Kairuki, Mheshimiwa Gwajima, Mheshimiwa Jafo na Mheshimiwa Kairuki, Mheshimiwa Gwajima na Mheshimiwa Jafo. Na kwa kuzungumza pia katika mkutano huu. Nawashukuru sana mama zangu na viongozi wangu kwa kuja na kuniheshimisha. Nawashukuru wabunge wenzangu sana kwa kuja. Namshukuru makamu mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi ambaye amekuja leo. Na imani kwamba
kama Chama cha Mapinduzi siku zote tumekuwa mstari wa mbele kuzungumza mambo yanayohusu ustawi wa wanawake. Naamini hili ni jambo jipya ambalo tukilitia kwenye ilani na kulirasimisha, basi litatusaidia kujenga uhalali wa kuendelea kuongoza Watanzania vile vile. Kwa hiyo nashukuru kwamba umekuja na umeona. Na washukuru wadhamini wetu Taifa Gas, REA, TPDC, Oilcom, TMJ Hospital, Oryx na Songas. Tunawashukuru sana kwa kutuwezesha na kusaidia. Nawashukuru sana dada zangu wakuu wa mikoa Tabora, Iringa, Morogoro na Shinyanga kwa kushiriki. Na washukuru washirika wa maendeleo, wazungumzaji wote, moderators, ndugu yetu Austin. Kamati jana nilileta hapa, lakini katibu mkuu na timu yake yote kwa kazi nzuri walioifanya. Washirika wenzetu wa sekta binafsi tuliofanya nao, waliotoa huduma, na watu wote waliochangia na kushiriki kwenye mjadala kwa njia zote, kwa mtandao na hapa. Na kwa kweli wahudhuriaji wote, naamini mjadala huu sasa utaenda mbele zaidi. Ambacho kikubwa tumeondoka nacho ni elimu, hamasa, ushawishi. Na tutaendelea kufanya hivyo. Na basi imani yangu ni kwamba tutakapokutana tena, Mungu akipenda, tutakuwa na la kuripoti zuri zaidi kuhusu hatua tulizopiga. Lakini siku zote tukilala, tukipumua, tukifikiria, tujue kwamba kama nilivyosema siku ya kwanza, tuna Julia. Naomba Julia tukae kichwani. Na wengi walikuwa wanauliza ni kijana, huyu ni binti. Lakini kwa mazingira ya kule analazimika kugangamala. Na mimi binafsi kinachonisukuma kabisa kwenye jambo hili ni siku moja, hata kama hatupo, hata kama sipo, walau kazi tuliyofanya iwezeshe picha kama hii isiwepo tena. Hicho ndio kinachotusukuma. Kwa hiyo asanteni sana, Mungu awabariki sana. Kwa mamlaka niliyopewa na Mheshimiwa Waziri wa Nishati, natangaza kuhairisha rasmi kwa mkutano